राइट। अगर मैं ये दोनों पॉइंट्स को भी मिक्स कर दूँ, एट लिंक कर दूँ, सो दिस गिव्स मी द पी टोटल विच इज़ इक्वल्स टू द सम ऑफ P1 प्लस P2, P01 प्लस P02 के बराबर होगा। सो ये फार्मूला आपको ड्रा करना है, एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है। Right. So we shall, this is ideal solution. So the meaning of ideal solution is the solution which obeys all the Raoults law is called as the ideal solution. So NCERT లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు ఒక 4, ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ C2H5Cl and C2H5Br, chloroethane, bromoethane. Second example given is C7H16 and C6H14. So heptane and hexane, normal heptane, normal hexane. Next example given is the benzene and the toluene. So these are the 3 examples of ideal solutions. These are not ideal solutions, these are nearly, they behave like ideal solutions. Real ideal solutions are not possible. What is the meaning of the ideal solution here? If you have liquid 1 and you mix with liquid 2, liquid 1, liquid 2 both are mixed together, and the resulting solution में 2 things ऑब्जर्व होना है, तो इसमें कोई हीट रिलीज नहीं होना है. हीट शुड नॉट बी रिलीज्ड और शुड नॉट बी ऑब्जर्व्ड. हीट ट्रांसफर 0 होना है. सो दैट आई विल राइट इट लाइक डेल्टा H इक्वल्स टू 0 होना है. देयर शुड नॉट बी एनी हीट अब्जॉर्प्शन और हीट रिलीजिंग. एंड द वैल्यूम अगर ये 50 ml है, ये 50 ml है, तो आइडियल सॉल्यूशन में ये 100 ml होता है. एग्जैक्टली सेम टू सेम होता है. द मीनिंग ऑफ इट इज डेल्टा V इज आल्सो 0. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा V 0? द वैल्यूम डिफरेंस कुछ भी नहीं होगा. तो फाइनल वैल्यूम 100 है, इनिशियल वैल्यूम भी 100 है. 100 माइनस 50 प्लस 50, सो विच इज इक्वल्स टू 0. दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज डेल्टा V. कोई हीट रिलीज नहीं होगा, कोई वैल्यूम चेंज नहीं होगा. एंड वन मोर, आई गॉट A2 and B2 are mixing together. When they react with each other, assume that they form AB. तो इसमें आपको A और A के बीच में बॉन्ड मिलेगा, B और B के बीच में भी बॉन्ड मिलेगा. यहाँ आने के बाद A और B के बीच में बॉन्ड मिलेगा. यहाँ पर
the bond energy of A and A, B and B, and A and C are equal. They are just equal to each other. They are exactly equal होता है, right? So this is the case of ideal. ऐसा solution तो बहुत कम मिलेगा आपको, लेकिन these solutions can behave like this one, right? So the interaction of A and A, B and B, A and B are equal होगा. इसके बीच में कोई forces unequal नहीं होगा, वो equal होगा. That is why delta H is 0 and delta V is also 0 होता है. कौन सा केस में? ये आइडियल सॉल्यूशन में ऐसे कुछ होगा, राइट? सो इसका ऑपोजिट वी हैव नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. सो सॉल्यूशंस आर टू टाइप्स है. यहाँ पर देख लीजिए आप, सॉल्यूशंस हैव आर टू टाइप्स. सॉल्यूशंस टू टाइप्स है. द फर्स्ट सॉल्यूशन इज आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशंस. सेकंड वन क्या होना चाहिए? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. दे डू नॉट ओबे द आइडियल या राउल्स लॉ. राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते. तो इसका एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है. इसके लिए डेल्टा एच कैसे होगा? 0 होगा. डेल्टा वी कैसे होंगे? 0 होगा. ये इंटरैक्शन इक्वल टू ये इंटरैक्शन and AB interactions, क्या लिख रहा हूँ मैं, BB interactions are equal to AB interactions होता है. So this is what the ideal solution is. इसका opposite होता है non ideal solutions. What is the meaning here? Ideal solutions follow Raoults law. They follow Raoults law. But ideal solutions, the solutions which do not follow or obey Raoults law, are known as non-ideal solutions. These non-ideal solutions are again of two types. They are of two types. कैसे होगा देख लीजिए. अगर आइडियल प्रेशर 1 atm है, या किसी का आइडियल प्रेशर कुछ 100 atms है, समझो आइडियल प्रेशर कुछ 100 atms है, तो 100 से अगर सॉल्यूशन का ज़्यादा हो गए, सो वी कॉल इट एज पॉजिटिव डिविएशन. अगर कम है, वी कॉल इट एज नेगेटिव डिविएशन. सो सॉल्यूशंस आर अगेन two types, ideal, non-ideal. Non-ideal solutions are again two types, positive and negatively deviated solutions. Positively deviated solution as well as negatively deviated solutions are these ones. So we'll see what is positive deviated solution, what is negatively deviated solution. Before that, you should able to see what is ideal solution, right? Non-ideal solutions ki what can you write here? So you can write that delta H is not equal to 0, delta V is not equal to 0, and A interactions, B interactions are not equal to AB interactions. This kind of things are being observed here in non-ideal solutions. డిఫరెన్స్ అర్థమైందండి ఐడియల్ ఆర్ నాన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్స్కి? మౌనిక, మధురిమ, స్నిగ్ధ, సాకేత్, బెన్నెట్. Yes, sir. Right. Yes, sir. Yeah, we'll talk much about these interactions అంటే ఏంటి అనేది we will see it, but you should basic rule you should understand it, right? So ideal solution అంటే 50 plus 50 equals to 100. ये ideal है. 50 plus 50 equals to 101, ये है पॉजिटिव डिविएशन. 50 plus 50 equal to 98, ये है नेगेटिव डिविएशन. లాజిక్ అర్థమైందండి? ఇప్పుడు పాజిటివ్, ఐడియల్, పాజిటివ్, నెగటివ్ డివియేషన్స్. Yeah. So we'll move to
ఏమవుద్దో ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి, ఫస్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఐడియల్. इन आइडियल केस वी हैव A2 मॉलिक्यूल जिसमें A इंटरैक्शंस होता है एंड B इंटरैक्शंस होता है. इंडिविजुअली दिस इज सॉल्यूशन 1 और दिस इज लिक्विड 1, दिस इज लिक्विड 2. But when you mix them, so we will get the mixed solution where you will find A-B interactions. देख लीजिए, this is the liquid 1, this is liquid 2, this is mixture of both. इसमें ये और ये के बीच में कौन सा तो भी अट्रैक्शन होगा, कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है या कोई वंडरवाल फोर्स या डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल నాన్ డైపోల్ ఇంటరాక్షన్ కుछ भी हो इसमें हो सकता है. ఇక్కడ కూడా బీబీ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏమొస్తుందండి, సో వెన్ దే ఆర్ మిక్స్డ్ టుగెదర్ న్యూ ఇంటరాక్షన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ఫార్మ్. ఇఫ్ ఇట్స్ ఎనర్జీ ఈజ్ 5 kilojoules per mole, its energy is also 5 kilojoules per mole, its energy is also 5 kilojoules per mole. This is the ideal case which follow our Raoults law. ये Raoults law ను ఫాలో చేస్తాయి. I'll give you the second case. I'll change the color. Second case చూడండి, this is AA ఇంటరాక్షన్స్ ఇక్కడ BB ఇంటరాక్షన్స్ ఉన్నాయి. We are mixing two liquids, AA ఏంటి BB ఏంటి కన్ఫ్యూజ్ అవసరం లేదు. liquid 1, liquid 2. We are mixing together to produce an ideal solution where you have A and B solutions, right? So यहाँ पर क्या करेंगे, A B से यहाँ A B का जो इंटरैक्शन है ये स्ट्रांग है. मैंने बॉन्ड लिखा हूँ, देख लीजिए ये कैसे बॉन्ड हो गए, दिस इज स्ट्रांग है. दैट मीन्स व्हेन A B they are individual, they occupy some space, their bond is weaker, that's why they are apart from each other. ikkada kuda emaindi దూరమైంది. But when you come to this place, since bond is stronger, A and B are closer. How would I write? So ikkada A और A ఇంత దూరంలో ఉంటే, ఇక్కడ B और B ఇంత దూరంలో ఉంటే, ఇక్కడ మాత్రం ఏబి దగ్గర ఉంటాయి. చూడండి ఇట్లా ఉంటాయి. వై? బికాస్ ద ఇంటరాక్షన్ ఈజ్ వీక్ హియర్. దిస్ ఇంటరాక్షన్ ఈజ్ వీక్ ఇంటరాక్షన్. దిస్ ఇంటరాక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో వీక్. దట్స్ వై దే ఆర్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. But in non-ideal case, the interaction is strong. The A and B has become very close to each other, right? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటి మధ్యలో ఎలాంటి బాండ్ లేకపోతే కొత్తగా హైడ్రోజన్ బాండ్ వచ్చింది అనుకోండి, సో దే బికమ్ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్. సో దే విల్ బికమ్ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్. ఇన్ దిస్ కేస్ ఇది 50 ml ఉందనుకోండి, ఇది కూడా 50 ml ఉంటుంది. ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈజ్ 100, దట్ ఈస్ ద ఐడియల్ కేస్. బట్ ఇవి దగ్గరికి రావడం వల్ల మాలిక్యూల్స్ ఆర్ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్. డూ యూ థింక్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్? Decreases. Yes, decreases. The volume, that is delta V, is less than 100 होगा. అర్థమైందమ్మా ఇక్కడ? So what I mean to say here, del V is not 0. 0 అయితేనే అది ఐడియల్. 0 కాలేదు కాబట్టి it is a non-ideal. So they have become close to each other. Now what shall we do? We'll try to convert this into vapor. इसको वेपर में कन्वर्ट करना है. ముందు ఐడియల్ చూద్దాం, తర్వాత ఇక్కడికి వద్దాం. ఐడియల్లో చూడండి, దీన్ని వేపర్గా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే, సో what you have to do here, you have to break this bond. इस बॉन्ड को ब्रेक करना है. ये बॉन्ड कैसा था? वीक था. तो इसको वेपर में कन्वर्ट करना है, तो ए बी के बीच में जो बॉन्ड है इसको कट करना पड़ेगा. कट करने के बाद ये बी को छोड़कर ये वेपर स्टेट में आ जाएंगे
और B यहाँ पर आएंगे. ये B इन वेपर स्टेट उसके बीच में कोई अट्रैक्शंस नहीं होगा. यहाँ पर भी वही करना है आपको. सो आप बोलिए ये बॉन्ड वीक है, ये वाला बॉन्ड कैसा है, स्ट्रांग है, राइट. सो विच लिक्विड evaporates easily, is the ideal one or the non-ideal one? Ideal one. Yes, ideal evaporates. Evaporation of ideal gas is more. अगर ये B मॉलिक्यूल्स यहाँ ज़्यादा आ जाएगा तो इसका प्रेशर, इसका जो टोटल प्रेशर है, ये प्रेशर कैसे होगा, हाई होगा. अज्यूम दैट इसका कुछ 50 ATMs है, लेकिन ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे इतना जल्दी. क्यों? इसके बीच में जो बॉन्ड है ये स्ट्रांग है. ये स्ट्रांग बॉन्ड को आपको तोड़ना होगा. इस वाले बॉन्ड को, स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ना होगा, उसके लिए हाई एनर्जी चाहिए. फिर भी ये जाएगा इधर, लेकिन यहाँ पर जो ये मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत लेस होगा. इसलिए द प्रेशर ऑब्जर्व्ड इज गोइंग टू बी वेरी लेस दैन 50 होगा. कुछ ऐसे लिखता हूँ मैं, इसका आइडियल प्रेशर 50 है, तो नॉन आइडियल वुड बी 30 प्रेशर है. सो 50 ATMs, मैंने एग्जाम्पल लिया है नंबर, यहाँ भी 38, यहाँ 30 ATMs, राइट. अब बोलिए ये ग्रीन वाला जो लिक्विड है इसका वेपर प्रेशर येलो वाला आइडियल से ज़्यादा आ गए या कम आ गए? आइडियल सॉल्यूशन ये है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस टोटल प्रेशर इज लेस दैन द आइडियल सॉल्यूशन. डू यू अग्री, मौनिका? Yes, sir. అందుకే this solution is called as negative deviated solution or the solution with the negative deviation. It is the solution with negative deviation. Why I am calling it as negative deviation? As compared to ideal, its vapor pressure is lowest. అంతేనా? రైట్. విల్ టేక్ అప్ అనదర్ కేస్, థర్డ్ కేస్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ కూడా రెండు సొల్యూషన్స్ తీసుకుంటా చూడండి, ఏ और ए, बी और बी और ए और बी. ఇక్కడ ఏ బి ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ సారీ ఏ ఉండాలి కదా, ఇక్కడ ఏ और ఏ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ బి और బి ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఏ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుందంటే ఏ అండ్ బి ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. ఏ అండ్ బి ఇంటరాక్షన్ పతలా है, देख लीजिए. ఇక్కడ పరిస్థితి ఏంటండి, ఇక్కడ ఎట్లున్నాయి ఆటమ్స్, ఏ और ఏ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్, రైట్. ఏ और ఏ ఆర్ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్, దే ఆర్ క్లోజ్. ఏ और ఏ ఈజ్ క్లోజ్, బి और బి ఈజ్ క్లోజ్. ఇక్కడ ఈ బాండ్ వీక్ కాబట్టి ఏ బి ఆర్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. సో దిస్ బాండ్ ఈజ్ వీక్ బాండ్. సో దీస్ బాండ్స్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ బాండ్స్. సో పైన ఉన్న గ్రీన్ ఎగ్జాంపుల్కు అపోజిట్ తీసుకున్నా చూడండి. ఇక్కడ రిజల్టింగ్ సొల్యూషన్లో బాండ్ స్ట్రాంగ్ ఉండే, ఎవాపరేషన్ కష్టమైంది, వేపర్ ప్రెషర్ తక్కువ వచ్చింది. డూ యూ అగ్రీ? బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ ద బాండ్ ఈజ్ వీక్, సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ వేపర్ ఈజీలీ యాజ్ కంపేర్ టు ఐడియల్. ఐడియల్తో పోలిస్తే ఇక్కడ ఇది వీక్ అయింది, రైట్. సో దేర్ ఫోర్ ద వేపర్ ప్రెషర్ ఎగ్జైటెడ్ బై దిస్ సొల్యూషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ, సో ఇక్కడ ఎంత తీసుకున్నాం, 50 తీసుకున్నాం, రైట్. ఓ, సో హియర్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ 50, రైట్. సో ద నెగటివ్ డీవియేషన్ ఈజ్ 30. నౌ హౌ మచ్ డూ యూ థింక్ ఇట్ వుడ్ బీ? లెస్ దాన్ 50, మోర్ దాన్ 50, ఈక్వల్ టు 50? Greater than. Yes, greater. कुछ 70 ATMs తీసుకుంటా నేను. So that is why this solution
is called as solution with positive deviation. Positive deviation, right? So these are the three cases. आपको बार बार समझना है, आपको एग्जाम्पल भी आपको याद होना है, then only you can answer these questions. फर्स्ट वन आपको आइडियल रखना है. आइडियल तो ఈజీ है, ఈజీ టు రిమెంబర్, రైట్? సో ఇక్కడ రిజల్టింగ్ మిక్చర్లో బాండ్ వీక్ అయితే వేపర్, బాండ్ స్ట్రాంగ్ అయితే వేపర్ ప్రెషర్ లో అయిద్దండి. ఇవి ఆపోజిట్ ఉన్నాయి చూడండి. బాండ్ స్ట్రెంత్కి బాత్ కర్ రహే अपन, రైట్? బాండ్ బ్రేక్ చేసి వేపర్గా మార్చడం టఫ్, దేర్ ఫోర్ వేపర్ ప్రెషర్ ఈజ్ లెస్. బట్ హియర్ it is easy to convert them into vapor, so vapor pressure observed would be highest. So therefore these are called solutions with the positive deviation, and this is solutions with the negative deviation. మీకు ఈవినింగ్ వర్క్ ఏంటంటే ఎన్సీఆర్టీలో వీటి గురించి క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు చూడండి. ఇక్కడ చూడండి, నాన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్స్. When solutions do not obey Raoults law over entire range of concentrations, then the solutions are called non-ideal, and the vapor pressure of such solutions either higher or lower than the predicted. So if it is higher, the solution exhibits positive deviation. If it's lower, it exhibits negative deviation from Raoults law. The plots are given. We'll talk about the plots tomorrow. ఈ ఇంటరాక్షన్స్ ఒకటి చూడాలి. తర్వాత మన నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ప్రీవియస్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్లో నీట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తా చూడండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్, విచ్ వన్ ఈజ్ ఎన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ అడిగారు. విచ్ వన్ షోస్ పాజిటివ్ డీవియేషన్, విచ్ వన్ షోస్ నెగటివ్ డీవియేషన్. సో ఈ మూడు క్వశ్చన్లు రిపీటెడ్గా వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్లు అండి నీట్లో. మీరు ఎంటీజీ బుక్ తీసి చూడండి, పీవైక్యూ బుక్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ బుక్స్ తీసి ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూడండి. యూ విల్ సీ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్. వీటిలో ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఐడియల్కి నేను ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను. ఏం చెప్పండి ఐడియల్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, సో బెంజిన్, టోల్విన్, హెక్సేన్, హెప్టేన్, ఇథైల్ బ్రోమైడ్, ఇథైల్ క్లోరైడ్. సో అలానే పాజిటివ్ నెగటివ్ కూడా ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ పారాగ్రాఫ్లో ఇచ్చారండి, రైట్? సో విల్ సీ దట్ ద పాజిటివ్ డీవియేషన్, ద మిక్చర్ ఆఫ్ ఇథనాల్ అండ్ ఎసిటోన్ बिहेव लाइक पॉजिटिवली डिविएटिंग. प्योर इथेनॉल मॉलिक्यूल्स आपको ये इसमें से निकालना है, आपको एग्जांपल्स बाय हार्ट कर लेना है. पॉजिटिव डिविएशन एंटी, नेगेटिव डिविएशन एंटी, you have to remember. These are the examiner's favorite